Ka anyị laa. Let's go. Ndewo. This is Yvonne Mbanefo and welcome to Learn Igbo Now. The lesson for today is titled Ka anyị laa. Let's go or let's go home. And it's a dialogue between two women who went to collect food at the Lagos Food Bank. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn in this short dialogue. And these words are mecha, mecha, or mecha, finish. Ka mecha, let's finish. Imechago, have you finished? Omechabe, he hasn't finished. Mecha, finish. Ikechi, ikechi, the verb to tie up. Kam kechie aba, let me tie up this bag. O kechiri ụkwụ ọkụkọ ahụ. He tied the chicken legs. Ikechiri akpa ahụ. Did you tie the bag or did you tie that bag? Ikechi, the verb to tie up. Igbe, igbe, box. Igbe, box. I know sometimes in Igbo language there's a confusion between Igbe and Akpati. Igbe and Akpati essentially mean the same thing. And sometimes we call suitcases box. Igbe, box. But Igbe typically means anything that is used as a container that is in 6-sided. Either is a actually boxes mustn't be 6-sided because you have circular boxes and different shapes of boxes. Igbe, box. Azụtara m igbe ọhụụ, I bought a new box. Mmiri dere igbe a. This box is soaked with water. Igbe, box. Ịchọ, ịchọ, the verb to search for or look for. Ka m chọọ uwe a, let me look for this dress. Ọ na-achọ nwa ya, she is looking for her child. Kedu ihe ị na-achọ? What are you looking for? Ịchọ, the verb to search for or to look for. Chọta, find. Ọ chọtala nwa ya, she has found her child. Ị chọtala ihe ị na-achọ? Have you found what you're looking for? Chọta, find. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Imechala, imechala. Mba, ana m ekechi ihe ndị m nwetara. Mba, ana m ekechi ihe ndị m nwetara. Tinye ha niile n'ime igbe ahụ. Tinye ha niile n'ime igbe ahụ.
Igbo ejula n'ọnụ. Ka m were akwa m kedo ndị nke fọrọ n'igbe. Igbe ejula n'ọnụ. Ka m were akwa m kedo ndị nke fọrọ n'igbe. Nke m na-anyị arọ. Aga m eburu ya n'isi m. Nke m na-anyị arọ. Aga m eburu ya n'isi m. Aga m eburukwa nke m n'isi m. Aga m eburukwa nke m n'isi m. Anyị ga-achọ ụgbọala ga-ebuli anyị. Anyị ga-achọ ụgbọala ga-ebuli anyị. Ebee ka anyị ga-ahụ ụgbọala ebe a? Ebee ka anyị ga-ahụ ụgbọala ebe a? Nwee okwukwe. Anyị ga-achọta ụgbọala. Nwee okwukwe. Anyị ga-achọta ụgbọala. Emechaala m. Ka anyị laa. Emechaala m. Ka anyị laa. And so the 5 keywords we've learnt in this short dialogue are mecha, finish, ikechi, ikechi, to tie up, igbe, igbe, box, icho, icho, to search for or to look for, chota, chota, find. If you happen to have extra time, try and make new sentences from the keywords we've learnt in this lesson, these 5 keywords. And if you're stuck, you can always use Google Translate. It's not always accurate, but done is better than perfect. So the more you try and you engage with all this content, the more you begin to, master the sentence structure. No matter how good you are in English, you can still make mistakes. So it's the same thing in Igbo. I still make mistakes in Igbo language. So making mistakes is not a big deal. In conclusion, always remember that practice makes perfect and that each effort you make brings you closer to your Igbo fluency. So make sure you start fast and then you finish strong. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.